And unto Adam he said, verse 17, because you have hearkened unto the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you not to, thou shalt eat, which I said thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In sorrow you shall eat the fruit of it all the days of your life. Nakuli Adam Yehova atile pantu nawe umfuira ishi William kashuove nokuli echimu chicho nakukenyewo kanadya pamulandu nawe ulya kuli chena umushili walabo watipwa pamulandu wobe mubulanda emokalali echakulya echakufuma kumushili inshikushobe shonse lesa engapala amashiwe yako mwabamunyina aya mashiwe ayo tuwafuma mukubele ngapa is the history of problems on earth epafuma ubwafyafye bonso bwakacharo. Chapter number 3 Bible leto bokobati insoka yalenga Eva aja kuchisabu icho lesa amukenyo kobati wikali yako panmana imube pokwe bati nga walya kulichi ichisabo ukaba na mano nokupala nangalesa Eva achilolesha chamone kokuwama chayemba edio ayaswako aliyako edio panuma ya ifyo amono kwa bati apo inenindya kantwalireko nomulume wandi ayatwala kuli Adamu. Now Adamu efyo apokele mu chapter 3 Bible yatoba kwa bati panuma nafustike efyo edo Yehova nombati kanje ntandalira abana bandi mu Eden iyo bawumfwale sababu tuka baya bafisama pantu ikyaponeke pali bena pamulandu wakudye kisabo balwiko bwamba tabafwere fya kufwala pantu bamonoko bati ifi chanshenson kuli ifwe babutuka ere Yehova alabeta Adamu likui Adamu naye atiteine mukashiwandi ala Adamu chabashani pali iwe ushalamu liye chimuti ati yu na umwampelewa alenga ilo nombalesa ambo kupitamo pantu nao chitefo nshakuwevele pali iwe kunsoka tachawame kumwana kashi tachawame kuliwe Adamu takwabo busuma nomba pali fyama shiwi aya no ndefo atushitepo concentrate just for the next few minutes. Panmalesa natipa nanguna panmalesa nakalipira Adam pamulandu wafyo alufyanya bamukalipira Adamu wefo wasitafuweme wensoke efo wasina utafuweme Eva na wefo wasitafuweme iyo afikile pakulanda kuli Adamu amashiwi asosele kuli Adamu eyale nkoselesha eyo ndefo atuikoselesheko kuli Adamu bamwebo kwe bati we Adamu yule waumfwile nsoka insoka verse number 14 ninjitipa cursed is the serpent the serpent is cursed insoka yabashani yatipwa kumwana kashi bamwe bati wokala fyala mu bulanda na pefumo fye tapaka la anguka. If you think twice babu you don't need an explanation. Edo nomba afika kuli Adamu apana abate pale amashiwande fa tukoseleshanye. Afika kuli Adamu asa mwati Adamu umfaiwe pantu wachumfileshi widamu kashuobe. Nokuli ekisabu echo na kukanisho kukanali yako. Cursed is the ground for your sake. Nama yakon kamashiwa. Ati yatipwa nishi. Yatipwa nishi. Now, icho nalabula amashiwa number 1. Fwe wengi twamona kweba ati twalitipwa. Fwe wengi nga tulelolesha pamyeo yes tulanda twalitipwa pamulandu wa lubengo. I want to say sorry. Umuntu tatipirwe.
Are we together? Umuntu tatipirwe. Lesamo no muntu nabifya. Elio, let me take for example, these guys are taking on what we call the guidon, and please let me get one guidon from you. Okay? In the army, this was not supposed to be a guidon, it was supposed to be a gun. Because ngapafwa umushirika, echo tulisha nishi. Nimfuti nombo mwina Kristo ngafwa, we just carry the flag. Hallelujah. Number, let me say, aba ishibe mfuti, kuntanshinga tukwete AK-47, bro, hold the Bible from me. Kuntanshia mfuti kubenshi. Kubenshi? Ya, namana, okay, nasho. Okay, tamwa ishiba, temlandu, kai mwashiwa tuma pisto. Muyingu. Infuti ya chine, a good gun. You take an AK-47. Nga waisa isokolefi, isa mukufumyenshi. A bayonet. Bayonet ni sword. Kuntanshianshi ya mfuti. It is made such that ngachakweba tulela sa 1, 2, 3 ama imporoporosha chani shapwa sokola bayonet infuti ibe ready ukoba nomba chava ni chinshi ni weapon. So it is a weapon whether muyema bullet na kutamulishi ama bullet. Are we together? Infuti ni weapon. Abashirika bate mwanga chakuba tuwashupa sana. Womi nafe kucha kunu mokuba kumapo waikala na panshi wafu kama. Are we together? Nombalesa omuntu amubifisha. Elo asa ndakuba tuwe muntu. If you watch that, but first orange naranda padi we wensoka na kutipa. Aisa isa kumwana kashi, iwe mwana kashi wakula chula konobe. Aisa isa kumuntu nokusama tiwe muntu iwe. But if you watch the Adam, umushiri wabo watipwa. Mushiri wabashani watipwa. Now what God was supposed to do was alalingo kobat aisauma ishi umwembya kumuntu. Noma instead ya kuma muntu wembya aimyo kuboko kwa kobat akalipira omuntu lo wabifishe no kwisa umina mwenshi umushiri alanda kobat we mushiri wabo watipwa. Ichalengo umushiri kutipwa ni banani? Ukubifya ukwa muntu. Ilo lesa atipo mushiri asha access to man for forgiveness, asha access to man for life. Pantu lesa atipo muntu, man could have been lost forever. Muntu ngaliona ikomia yaya. Lesa sala ndakwati we muntu wabifya. Na tinkulo poli obwembya, na tinkutipe, nomba na latipira mwenshi umushiri aba we mushiri wabo watipwa pamulandu wanshi wa muntu uyu. Now listen my dear friends. Ilo natwikala pano muni chino charwe chabipa. Tutashe Yehova pantu afumya ububi bwesu. Galatians chapter number 3. Afumya itipu ili alipa muntu. Ili alingiro kuba muwikashibwa muntu nokusabika pali Yesu Kristo. Nokwisalenga Kristo asendo kubifya kwesu. Nokwisalenga Kristo aba emweo wesu. In such a manner that today we can boast you cover tinanga tuingafika kumfwa. We can see death and yet we can still see life. What do we mean? Kuti tuamone mfwa ni mfwa. But tukuchira pamfwa we can see Jesus Christ who is both the resurrection and the life. Yesu nisha bela ukubuka nisha bela omweo. Na ishwo koba tikumfwa kumuntu kwabe mfwa. Lelo imfata yabe empela alandoko batinga walolisha kuline wala bano mweo. Nangunga walifuire. Do not despair because I am the resurrection. Indikubuka. Listen my dear friends. Our end is not in these graves. If we believe in Jesus, we shall resurrect. Ngatwasabuka tukesaba no mweo. No mweo tukaba nawo mweo wa miyaya pamlandu wakwati lesa muli Yesu Kristo nachita promise ukobati akatupelo mweo. He is alive. And therefore, he does not give us a case. Tatulopole. Natubifya. Tatulopole. Natubifya. Tatupose kunse. Aisa tipira mwenshi. Umushiri. Natube aba angwamo. Ichi umutende. Natubemo. Umutende mumio Yesu. Natushokobat. Natukwata uwaluse. Uwakwebat instead of punishing us because of our sin. Aya panikira mwenshi. Umushiri. And beyond all this, tekupanika fyo mushiri aya panikira mu umwana uliu wako Yesu Kristo.
ewo aya panika nokia mvika palupanda aya panika Yesu Kristo nokia mposa kugehena pamulandu waluse lwakwe nokuya fuma Yesu Kristo kugehena nokwisa ndoko bati bonsaba rasmi na mline gehena ni mifumu yako mwalaba no mwe wa muyayaya ile roro tulelosha ba Matilda. We can have a faith in Christ Jesus. Chitwakwate chitekelo muli nani? Yesu Kristo. Pantu Yesu naishi wako bati natufwa. But issue ili yakwe Revelation chapter number 14 verse number 13 alando kwa bati balishuka abalefuila muli Kristo. Balishuka abalefuila muli Kristo ukufumelelo ukuya mumuyayaya. And I want to pray that imwena ine twalaba paba ala shuka. Hallelujah. Imwena ine tupendwe paba ala shuka. But ili shuko tali aisefye kanofye ifwe tukwate ukuchetekela muli Kristo. Nga twachetekela muli Kristo luena twalapendwa abashuka na mumfwa. Imfwa yalaba lishuko. Alanda okabati pantu balatusha kufisendo vya chalo. Ilelo muli chino chalo tapari wingaranda tumuli umutendi. Ngabena chingola ngepo barafu mile kuchingola pano notro badile kokulala. Ili ashirira ndoko bati muchingola ngole fokulala lala kwa kasuba. Pantu bushiku na wishwe ala chitika. Nomba nangu chibefyo nangu bashupe shani natukwata Yehova uwa kutuchingirira. Hallelujah. Nangu bashupe ngashani. By the way, nangu mamumona Aisa, barabe na batu mpasana nangu mamumona Aisa, just whisper a simple prayer. Hallelujah. Amen. Pray a simple prayer and a simple prayer will do great things. Nadia sharp. One day, ndenda. And I was in a suit, nikwatana briefcase. Elio, ama guys ya manati, uyo guys yona kwa ta briefcase ni pastor. Obviously, dinasunga ishamutulo. No, kwisa nkonka, pa hapo na alepita, vaisa ngaba lefuaya, ukwisa apitirira. Icho nalikwete kwa umbrella, na samu na labala pala mapepi, ifula ileloka, awe na imbako na ka umbrella mumuru, vaisa ingira umbyuku. Vaingira umbrella yandi, inenati, vanandi kamba pususheko. Aifile loka, twendele pamotufike mumushi, uko nadi ni kundola. Ukwisa umfaine, nika naifikalila. Pia, masatotumana stroke dilai. Wakati nikelo kafia mpuka. Na umfate spring eko yate national chat duale tuwa. Mumuti manatino kuti wala pila. Muchibemba chatira uluse. Wadi lenko ale. I just prayed one simple prayer. God, the power of Samson. Hallelujah. Amen. I said I prayed God, the power of Samson. Don't pray too much. Simple prayer. God, the power of Samson. I didn't need to remind myself. I just did one cup. Next one, next two, and one aponoko mbya aponenoko kaya ngani na pakati. Nalolesha mushe welele nje muchaye aeshibo kwebati abana bakolesa tebakwangalirako nasabanda natyawe akabwerera kalabya wapikaleya nabula nashani nokutashani nokuyana na briefcase yangu na ilefendenda ifindelanda ninkwate ekibaloko where a knife was yali india knife na fendea na fikana panganda. My neighbor was a nurse na vanasi ndefako kabandeji anishi nincheneka bamba no kuntu ushaiwe nishwate meno kwangala natawa mama ishire yangala. I'm very serious na banchena. So icho nafueleta chale moneka na isa fula kwe chali pamulu ele bayasango mulo pana witika kwi shirt fedionse. So kuvika pubangu wanka bandage hapa ichali hapa. It was a bit difficult but pale masucha ya bili hapa kukusai juku it wasn't that deep, so I just told them leave it, no need for suture. The power of
God is that is the power that can protect us. Hallelujah. Elio ala tuchingirira ala bana ifwe nokutukoseresha ishimbifishire tushupa mwishisakamana. Ngashaisa munganda kupepata akalipe pwakano the power of elio nga mwapepefyo nochikukwatoluse muchaye nifi. For heaven's sake, let me say this. For heaven's sake, let me say this. In the event, if Makusambilo, please, just 1 minute, kuti mwaipususha ipususheni. If there's anything you can do, let me tell you this. It is law in Zambia. Umuntu ngalingire munganda mwenu nanguna mukwatani mfuti mupikeni mulaseni. Whether you're in futiali sonkera nteasonkera mulaseni fi. Mamuipaira munganda mwenu mwega muntu mena ni muipaya. Amen. Ngani munganda na mukwataka sembe mukomeni. Afuire busa. Tumapse awe ndi mukristu munira tumapse ulekana na uko. Hello. Hauna chiwama mtambishita baba mwai. Mtambishi. Ala mtambishi na mtambishi ino twaliishi ba. Mtambishi twaliishi ba. Uingeza mno mtambishi twamu mna kitemina tambisha alefo kutwangalira. Kumulanga ka simple show. Yeah, but please quickly, ngamuntu pali wakwata poka namba ka ku police. Ba police ishimbifishire monekera shiripana. Hallelujah. Tentu bwerere kumfwa. Nangu muri in a situation if you were to die, don't despair. Nangu mwalifuire natukwatowa mweyo Yesu Kristo. Hallelujah. Chawama umunensu natusha. Ngani Yesu ngaranda ati alele fyenshi utulo. Umuntu walalo turechiko nkaponishi. Kubuka so akesa buka. Ishiwele twingaikoseresha ko nili. Ile pantu nalala. Bali manapo bana mayo. Abana efu bashitanga ngalefu okulala bashitashani abana. Kushupai nokulira sana. Efi alekisabina Matilda tabalafu. Kulira sana ko kanaka kakalipa kana emfefo yaba. Hallelujah. After alala umwana banyina umwana talala cyane ukulira sana umwana alira warasunsuntirai ena banyina nabena kwambo kulira tumana wanje alefo kulala bambo kulira ngaruri alala mamwika na mubulo mwanshikapo kwamba nokulira nishita mulelirira namushata buka no iwi no uleri apa ndaalala muri Yesu Kristo akabuka. Hallelujah. Have that faith. Ngefu bachipepa mwipepo. Ulubuto talumena kanu mwaluposa mumushiri. Luafwa. Pakuba tinga lwaisa imalo alaisa imano mubiri umbe. Ni haififine tuwala mulusa for a while. Ukwa kashitakano no tuwala mulusa. But after a number of days, inseke shimota shimena bwangu. Shimota bwangu. Kwa wako inseke shimota mumushiri for 3 years talwamena. Panchite adingarota shani luamena. Lesa umwine apu asalire lukamena. Ngaluamena tukangana lesa. Ishinari ya kwa lesa libedia ya kuperwa akatina umiyayaya. Shall we pray? We thank you, Father, because you have chosen that our sister may rest in Jesus. Our prayer is that because she has rested in you, we may have faith to look to you and believe that one day she shall rise. Pandu nachitekero kwa tumushiku umakema, nefwe tupeni chitekero chaku chitekera mulimo kubati nefwe, nga tuwalifuire, tukese ima pamona nkwe. Ifi ekulomba kwesu muri Yesu Kristo, ishinari ya nuriperu wakatina umiyayaya. Amen.